Catherine. Hello. Hello. How are you? I am doing well. How are you? Good, thank you. Nice to meet you. Yes. Nelly. Nelly is the right way to pronounce your name? Yes. Nelly. Nice. Cool. So, first of all, thank you for accepting this little challenge. Let's see how it works. Yeah. I'm a little bit nervous. My Spanish is kind of rubbish right now. I constantly want to switch to French, but I'll give it my best go. It's okay. Well, let's see. Yeah, I have to confess I haven't practiced any German for, let's say, the last 3 months, something like that. And Yeah. I'm just taking random French lessons here and there. But well, let's see. Let's see how it goes. I don't know. Yes. We can just go on easy topics maybe, and let's see if we can understand each other. Well. Hmm. So, what do you want to start with? Um, what language? Yes. English. We can stay with English forever. I know. Yeah, good question. As you wish. Should we go maybe from easier to harder? From harder to easier? I don't know Maybe you which can one is choose. worse. I mean, English is like the easiest for me, but Yeah. well, which I mean, you started learning English first in school, right? Mm-hmm. And then from there, when did you start learning German and French? I think I started taking French lessons at school, but just like a very, very basic level. And yeah, and German, I've never used it for a few years. It was just part of the studies, but I didn't pay much attention to French language at the beginning. And German, it was a bit later on when I was working with people from Germany in Barcelona, and I kind of felt forced to try to understand a bit what was going on around me. Yeah. And you, when did you Um, start with for Spanish? for Spanish, I started learning in 11th grade, so that would have been 4 years ago, I think. All right. That I started learning it at school, but at that point I had already been self-studying German and French. So I was learning in school, but I was also using my own methods because it was homeschooling. All right. So it was distance education. So basically, I was doing it mostly on my own and how I like to learn languages. And I just had to fulfill the different outcomes that was expected of me. Yeah. That's cool. One of my students, she's learning Spanish on her own, homeschooling in Austria, and I think she's 14 or 15 at the moment. And I'm impressed by how organized she is. Like she's got the whole program of what she has to cover, what topics she's got to cover, and the exam it's going to be in 1 year and a half. But I think that she's managing like really well. Like I'm just impressed by the organization skills that teenager can have. No? Like I was a mess at the time. Yeah. You had to tell me you have to read this page and do this exercise, otherwise I will not progress. So yeah. Hmm. Yeah. Well, I did took a little bit of American Sign Language in school when I was like 15, 16, All right. but I didn't make like a whole lot of progress with that. The real breakthrough was I started learning German. I think it was 10th or 11th grade because Spanish was actually grade 12, so the next year.
And that's the point where that was all on my own. So that's the point where I figured out that I actually could learn a language on my own. It didn't have to be someone putting something in front of you and you not getting anywhere. You might be able to say the colors in French. And weren't you practicing with real people? Were you just learning through, like, with websites, books? I was just using, like, I started off with just Duolingo and like easy German videos on YouTube. Oh yeah, I love this series on YouTube, Extra. I think I've watched Extra in English, in German, in French. They have Oh, I've never Extra watched series. that one. It's, let's say, an easy version of Friends. Do you know the TV show Oh, Friends? okay. Yeah. It's kind of this, but for language learners. So they speak really slowly. They point at things when they talk about, would you like some water? They can actually, like, they'll show you, so you guess what they mean, even if you don't know the language. And it's short, and I don't know. I really like it. Can be Yeah. boring once you have a certain level, but it's really nice to start. Oh. Yeah. I also was obsessed with, have you ever used the site CDF for German? What site is it? It's like public broadcasting for Germany. So each German citizen has to pay a little bit every month as part of their taxes, and part of it goes towards this site that has, it has things like sports broadcasting, but it also has things like murder mysteries that they produce with this money and different things. But it's all available from anywhere around the world. You don't have to pay if you're not in Germany, and you can have access to it and just watch actual German shows that have German subtitles. That's awesome. I didn't know about that. Yeah, And it's really it's not this DW Deutsche uh, Welle, not right? ZDF. Let me write this down. I'm trying to look at it. Yeah, I'm needing that so much. All right, that's cool. Yeah, in German, I think it was in this Deutsche Welle website where I was watching the news in slow German. Oh yeah. That was, Yeah, I really like Deutsche Welle. yeah, that was perfect for me at the time when I was living in Germany. But yeah. So your English is perfect. Well, I mean, Now let's do the same in other languages. we just spend the whole time speaking in English. I'm starting getting nervous just to think of switching to, I don't know, Spanish. Spanish will be fine. Yes, it'll be fine for you. Okay. But I'm kind of worried about my French and my German. But never mind. I like challenges. It's nice to to push ourselves a little bit. Also, willst du auf Deutsch sprechen? Mhm. Ja, Will das Spaß machen? Ich weiß nicht. kann ich nur das machen oder das machen? Daumen hoch. Ja. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Daumen hoch. Thumbs high. Daumen Ich glaube. hoch. Ja. Ich habe viel von YouTube-Videos gelernt. Also, gib es nur ein Daumen hoch und abonnieren auf meinen Kanal, Okay. auf meinen Kanal. Okay, super. Das ist mal für mich. Aber ja. Warst du vielleicht in Deutschland? Nee, Oder ich habe hast du noch nie nach Deutschland gereist. Also, ich mache viele Fälle auf Deutsch. Also, wenn ich mit einem Deutschen spreche, sie sagen fast immer, haben sie nach Deutschland gereist? Und ich sage immer, nee, noch nie. Der Pandemie hat passiert. Ja, mit der Pandemie,
können nirgendwo gehen oder reisen. Aber ja. Ja, ich liebe Deutschland. Ich war da für ein Jahr ungefähr, um Deutsch zu lernen. Aber das war vor 7 Jahren oder vor 8 Jahren in 2013 oder so. Also, okay. Und, mm, und ja, als ich in Deutschland gewonnen habe, mein Deutsch war viel besser. Ich konnte ja ein bisschen mehr flüssig Deutsch sprechen. Ja. Ähm, danach habe ich nicht mehr Deutsch benutzt. Vor 7 Jahren bin ich nach Dubai umgezogen Okay. und wegen meines Arbeit. Und in Dubai, ich habe nicht mehr Deutsch gesprochen. Deswegen, mein Deutsch ist weg und ich spreche ein bisschen wie ein Baby. Ich habe weiß ich nicht, eine ähnliche Problem. Also Mhm. ich habe ähm, nach der Dominikaner Republik gegangen und ich habe mein Spanisch da, daher, dahin benutzt und es war viel besser, aber jetzt habe ich nicht viel Spanisch benutzt und es geht nicht. Wie lange warst du da? Nur 2 Wochen. Okay, ja, aber 2 Wochen sind genug, um Spanisch zu üben. Ja, ich habe Spanisch benutzt und auch ich habe in einer, wie heißt das auf Deutsch? Wenn du kannst nicht hören. Eine Person, das nicht hören kann. Ich weiß nicht das Wort, aber ich Ich habe, weiß, was du meinst, yes. aber ja, ich kenne nicht den Wort. Mhm. Ich habe der Dominikaner Gebärdensprache gelernt, also like Sign Language Aha. auf. Und das Äh, ist total anders als der Amerikaner, das du schon gelernt Es früher ist hast. nicht, weil der meistens von der Gebärdensprache in der Dominikaner Republik, ähm, es hat passieren, dass diese Personen Gebärdensprache von, weiß ich nicht das Wort auf Deutsch, Missionaries gelernt von der USA. Okay, ja, ich denke, das ist nicht die Wort, das du suchst, aber etwas wie freiwillig Arbeit, das ist, wenn du Ja, arbeitest, vielleicht. like volunteering, Ich, aber se- das ist anders. ich werde googeln. Missionary. Sitting there. Missionar. Missionar. Also Okay, das ist einfach. etwas ähnlich, ja. Wie, ja, auf Spanisch ist auch so wie und auf Englisch und ja, auf Deutsch so. Missionar. Ja, aber wenn ich muss Russisch sprechen, es ist viel anders. Yay. Oh. Und okay, vielleicht ist es schwer auf Deutsch zu sagen, aber wie hast du, warum hast du Russisch gelernt? Ich habe Russisch gelernt, weil es klingt so schön. Ich mag es viel. Äh, Ich höre immer gerne Russisch und es ist sehr beeindruckend, weil ähm, es ist sehr kompliziert, der Grammatik. Also es ist wie ein
was ist das Wort? Challenge? Ein Ähm, Überfordern? Herausforderung, ich denke. Herausforderung, ja. Also, es ist wie eine Herausforderung und ich mag es viel. Und ich habe der Sprache gehört und danach muss ich Russisch lernen. Es ist nicht eine Option, nicht eine Wahl. Und das ist etwas, das du zum Spaß machst? Ja, Das ist dein Hobby? Oder es yes. hat etwas zu tun mit deinem Studium oder Nee. Ähm, sonst? Super. der eigene Sprache, dass ich für Schule gelernt habe, war nur Spanisch. Alle die anderen habe ich nur selbst studieren gemacht. Und hast du ein Lieblingsbuch, um eine Sprache zu lernen? Ich meine, die erste Buch, das du Future Tense benutzen würdest? Das ist sehr Weil ich schwierig. liebe diese For Dummies Collection. Oh, okay. Ich habe mit Deutsch angefangen mit dieser Deutsch für Dummies. Okay. Aber das war vielleicht vor 10 Jahren oder ja, es war meine ja, Erstkontakt mit der Sprache. Okay. Die erste Lehrbuch, das ich benutzen habe, war The Everything German Book, glaube ich. Und das war okay. Es war nur wie man konjugiert die Okay. Verben. Ähm, aber es war nicht wie mein Lieblingsbuch der Welt. Also, ich weiß nicht, ob ich ein perfektes Buch haben, habe. Ähm, ich habe ich weiß nicht, wie die heißt, aber wie die heißen, aber ich habe wie kleine Bücher für Deutsch lernen, für Deutsch anfangen oder so. Okay. Und sie sind wie Krimis, aber sie sind sehr klein und sie sind spezifisches Bücher für Anfänger. Okay. Und einfach zu lesen vielleicht. Ne? Mm. Ja. Es gibt, es gibt Bücher, die das sind besser, um alleine zu lernen, und es gibt andere, die sind besser für Unterricht mit Mm. anderen Leuten, und ja, ähm, vielleicht ist es schwer, um ein Buch zu finden, um alleine zu lernen. That was wrong, Ja, but I help you. ich, ich, ich mag der Teach Yourself Serie. Ich habe diese Serie für Französisch und auch Russisch benutzt, aber ich habe nicht, ich weiß nicht das Wort, nicht für Deutsch gefunden. Cool. So, dein Deutsch ist super auch, hm? Ich glaube, es ist schrecklich. Aber danke schön. Ist super. Und du warst noch nie in Deutschland. Also das Ja, ist, ja, das ist super, super. Das bedeutet, dass du hast alles von zu Hause gelernt, ja. ohne Hilfe oder fast ohne Hilfe. Also, hat so Ich, auf Deutsch keine Ahnung, wie zu ich sagen. weiß nicht, wie man das sagt. Äh, ich, ich möchte sehr nach Deutschland zu reisen, aber ich muss warten. Ja.
Es ist ein ja, tolles Ort zum Leben oder zum Besuchen. Ja, ich habe sehr viel diesen Zeit in Deutschland und meinem Zeit in Deutschland enjoyed, genießt. Nee. Gefreut? Ich weiß nicht. Aber das Genießen. Problem war im Winter. Winter für mich war sehr kompliziert als Spanierin in Deutschland. Äh, Oh. Es war ein bisschen zu kalt für mich. Ja, und es war dunkel um 4 oder 5 Uhr nachmittags. Ja. Ich war in Norddeutschland, also die Tage werden sehr kurz im Winter, waren sehr kurz im Winter. Und ja, am Anfang alles war perfekt im Sommer. Oh, Oktoberfest und ja, es war schön, diese neue Land Experience, Erfahrung, Ähm, erleben, diese ja. neue ja, Erfahrung erleben. Aber ja, im Winter war ein bisschen kompliziert. Deswegen bin ich nach Senegal umgezogen Okay. im Winter, um Französisch zu lernen. Das ist, wie ich mit Französisch angefangen habe. Es war Januar oder Februar und ich konnte nicht mehr in Deutschland bleiben. Also ja, ich habe ein Flugzeug genommen und bin nach Senegal, nach Afrika geflogen, um einen Französischkurs zu machen. Ja. Also, ich finde das sehr witzig, weil ich wohne im Nordkanadien Mhm. und es ist sehr ähnlich zu Deutschland. Mit der Schnee und der Eis und der kalt und wie kalt es ist. Aber Das ist nur Leben für mich. ja, für dich vielleicht wäre normal, aber ja, aber ich liebe die Schnee, ich liebe kaltes Wetter. Mein Lieblingssport ist Ski und Snowboard, aber ja, nur als Hobby. Aber für meinen Alltag, meine Routine, ich brauche ein bisschen noch die Sonne und Ja, das Wetter. du machst es nur für einen Urlaub. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Okay, also es heißt Oh. lange Zeit her für Deutsch. Willst du zu Französisch Ja. wechseln? Wir können, ja, probieren mal. Französisch. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Oh, je peux pas. Ok. C'est très Ça va? difficile de faire ça. Pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne écoutais. Je Euh, n'écoutais, non, je ne compris. oh, J'écoute, mais je ne comprends. je n'ai écouté. Tu- Euh, je n'ai. Also, oh no, Deutsch. Alors, 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 euh, ça fait euh, tellement de pression pour parler en les langues différentes et change très vite. Alors, j'ai besoin de faire une, je sais pas, en mon une recette crâne, pour changer la tête. la tête, oui, je sais pas. I don't know what Euh, for brain. Changer le français, cerveau. cerveau. Mon Oui. cerveau.
c'est morte. Ex morte. Oui. Mais, non, super. Non, c'est bon qu'on fait ça maintenant parce que demain, j'ai mon cours de français. Ah Euh, ouais. yeah. J'ai rien fait en français pour 3 semaines et demain sera pour moi ma prochaine opportunité ou ma prochaine moment, opportunité d'essayer parler français. Alors, c'est bon pour moi, c'est très bon qu'on parle un peu en français. Ouais. Parce que sinon, mon professeur demain me dira, qu'est-ce que tu as passé, Marion? Tu as tout oublié? Yeah. Ouais. Ah, je travaille dans un aéroport et je dois parler le français avec les gens, mais c'est tellement difficile à changer très vite les langues, Ouais. et spécialement pour euh, les Québécois. C'est un accent que je peux pas comprendre très facile. Alors, je comprends un peu avec j'oublie comment parler les langues et c'est, je sais, à face de vue et vous pouvez pas, like, changer très vite et euh, je sens toujours comme un idiot. Mhm. Et tu travailles dans un aéroport. Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'étais, past tense, j'étais hôtesse de l'air pour 6 ans. J'ai travaillé comme Alors, hôtesse de l'air. Comme, ok. euh, Oui, je mais, suis en agent de service. Je sais pas le mot en français. Je travaille pour, pour pour un une airline. aéroligne? Aéroligne, c'est un Euh, peu. airline. Compagnie aérienne. Ah oui. Compagnie Allez, tu aérienne. travailles pour une compagnie Airline. aérienne? Oui. Euh, alors, j'ai des... c'est quoi le mot en français? Je peux pas. Alors, que- j'ai des invités à faire toutes les choses, avoir des billets Ok. pour le vol. J'aide avec des choses différentes, avec des réservations pour votre vol. Euh, alors, c'est mon travail et c'est un peu stresseux. Et je pense que vous pouvez euh, euh, être d'accord. Ouais. Euh, et spécialement cette année avec COVID, peut-être il y a beaucoup de choses à faire et tu, ah, ah, tu dois être vite ou tu dois faire vite. Pour changer un billet, il y a beaucoup de pays qui sont ouverts et après ils ferment et on doit changer notre plan pour voyager et peut-être c'est compliqué d'aider les personnes qui ont un billet ou qui ont hmm, ja, je pense que ça peut être plus difficile maintenant Oui, et qu'avant c'est COVID. vraiment vrai. Parce que il y a en ce moment, Canada est ouvert pour des choses domestiques. Alors, avant, vous pouvez pas laisser votre ville, mais maintenant, tu peux, vous pouvez, vous pouvez, j'utilise les mots, Egal. whatever, je sais pas. Vous pouvez voyager à l'autre côté du Canada
sont des difficultés, Mhm. mais toutes les personnes qui ont travaillé pour cette compagnie étaient à la maison. Et maintenant, il y a beaucoup de vols et beaucoup de personnes qui veulent voyager et tout ça, mais il n'y a pas suffisamment de personnes. Ouais. Hmm. Oui, ouais, je pense que c'est comme ça. Je ne l'ai vécu, I lived, je ne vécu cette expérience d'être à l'aéroport avec la COVID situation. Mais je pense que c'est un bon travail parce que dans l'aéroport, OK, leaving COVID on the side, sans COVID, c'est c'est un bon endroit pour travailler parce que tu peux parler avec beaucoup de personnes et il y a beaucoup d'émotions positives aussi, non? Quand les personnes se rencontrent. J'aime d'être là et voir qu'est-ce qui passe à côté de moi. Je ne sais pas si tu peux faire ça si tu es dans un bureau, mais comme hôtesse de l'air, pour moi, était super de voir les personnes, les mains, les familles qui attendent l'autre personne qui arrive et ils sont très contents de se retrouver. Oui, je pense pour moi, je suis au début de ce voyage. Alors, je vois pas cette situation que vous avez euh, exprimée. Euh, alors, c'est plus difficile pour moi parce que il y a beaucoup de situations quand euh, le vol peut pas arriver et il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas voir leur famille. Et je dois travailler avec ça, avec des personnes qui crient, Yeah. sont tellement tristes ou ennuyés. Non, c'est quoi le mot? Yeah. Like Angry. angry? Yeah, Ennuyé, oui. oui, Ouais, c'est difficile alors de travailler avec les sentiments négatifs, hein. oui, Tu peux voir le côté négatif de l'aviation, les problèmes. oui. Il y a des choses euh, bien ou bon, je sais pas. Euh, mais je souviens seulement des choses mal. Mais le bon côté, positive side, Hmm? le bon côté de ça, c'est que non, that's not right, mais never mind. Mais Je sais pas. tu peux aider personne qui a un problème. Alors, c'est Ouais, le positif. Tu fais quelque chose de bon pour aider personne qui a un problème. Alors, tu peux être heureuse de ton travail. oui. C'est bien. C'est bien. Ay, cool. Ok. Et, est-ce que tu peux parler un peu espagnol, peut-être? Ok. Ça commence à être très bon pour moi parce que je peux relajarme, puedo Sí, sí. relajarme ahora, pero sí, Nelly, hablas súper bien muchos idiomas. Sí, Yo pienso que no, pero gracias. no, es verdad. Y
especialmente bien porque tú aprendes sola en casa, así que es Sí, súper. gracias. Una pregunta de español de tu viaje a República Dominicana. Sí. Mm, ¿Cuándo fue? Ah, 2018. Ok, en 2018. En 2018 yo hice un crucero por el Caribe, crucero, el barco, y Okay. iba a diferentes islas. Okay. Fui a Puerto Rico, fui a Haití, pero no fui a República Dominicana. Yo Ay. no sé cómo es República Dominicana. Ah, hay las... oh no. Hay las cosas buenas, pero también hay cosas muy malas. Y yo vi, Ujú. eh, no, no, oh, Dios mío. Ok, no fue todo el país, pero yo vi mucho del país verdadero. La vida Es- real, cómo viven las personas realmente sí, en y República. el gobierno am, allí no es muy bueno. Hay muchas cosas que no trabajan como Sí, deberían. sí, cosas que ya no funcionan bien. No. Am, entonces, fue muy bueno, pero todo hay las cosas que am, abrir los ojos. Sí, ujú. Te abren los ojos. Ya. Em, había muchos turistas cuando tú fuiste. Am, no, no, eh, estaba a las am, lu- lugares turis- turistas. Sí, no Ah, estabas en los lugares ah, turísticos. yo pienso que solamente un viaje am, por trabajar Bien, para trabajar en un campamento sí, para los sonidos. sí, Entonces yo no vi las cosas que están por los turistas. muy bien. Pero mejor así, ¿no? Es Ya, bonita experiencia, ¿no? yo Sí, pienso que sí, sí. sí. Y una pregunta, tú, porque tú eres de Canadá y vives en Canadá, que hace frío, mucho frío, ¿tú prefieres viajar a sitios de playa donde hace calor, como República Dominicana, o también te gusta ir a la montaña, al frío? Ah, no me gusta el calor. No te gusta el calor. No quiero estar ahí. Entonces, me gusta mucho cuando hay frío. Nope. Suficientemente Gente, frío para tener un
¿Qué es la palabra blanket? Ah, una manta. Una manta. Sí, ok. Una manta. Ok, sí. Ya, no sé. Yo soy de un lugar de playa en España, cerca de Barcelona, Ujú. donde hace bastante calor y cuando tengo vacaciones, siempre voy a la montaña a esquiar, a hacer Ah, ok. snowboard, a taparme con la manta, sí, sí, quiero, sí. Mm, no me gusta el calor tampoco. Ujú. Sí. No me gusta ir al playa, a la playa. Ya, no sé. ¿Y prefieres cuando viajas, cuando tienes vacaciones, prefieres ciudades grandes como Nueva York o prefieres ir a pueblos pequeños y la naturaleza? Am, Me gusta la naturaleza, pero no estaba a muchos lugares. Am, yo estaba en Hawaii y Ya. también a Las Vegas, Ok, pero dos lugares en am, Estados Unidos y la República Dominicana y es todo. bien. Para ti, Hawái es muy fácil, ¿no? Está muy cerca. Hawái. Ah, sí, pero si yo voy am, para vacaciones, yo voy a am, viajar a los países que no hablan inglés, idioma premier, Sí, primero. como primer idioma, sí, idioma primero. Ya, para practicar idiomas. Sí, Sí, porque yo quiero experience, experimentar. experimentar la cultura y el idioma Sí, de este país y no quiero que es la misma o acerca de la cultura canadiana. sí, es verdad. Yo también prefiero viajar a países donde hablen un idioma nuevo para mí. Y si no es inglés ni español, mejor. Alemán, francés o cualquier idioma, sí, Sí, es interesante cuando viajas. Es más emocionante, es más como una aventura cuando no puedes comunicarte tan fácilmente. Hmm, sí. Oye, tu español también es perfecto. Chica, qué bien. Hay muchas palabras que en el pasado yo puede usar, pero ahora no recuerdo. Ok, ya, pero es normal. Mira, yo con mi alemán, yo tenía mi B2 de alemán. ¿Dónde está ahora? No lo sé. No, está súper bien. Hablas súper bien todos los idiomas. Ruso, no sé porque yo no puedo hablar, pero ya. Nelly, una pregunta más. Ok. ¿Hay hay otro idioma que tú has aprendido? ¿Otro idioma además
de español, francés, alemán, ruso. ¿Has Y aprendido un ah, poquito? el idioma de los signos. Sí, es verdad. eh, eh, y también ahora yo estudio el coreano. Me encanta. Gamsamida. Ah, Me encanta y coreano. yo hay en una, no sé cómo ah, decirlo. Also, oh no, yo soy un debutante. Mm, sí, Ok. sí. Y también yo estudié un poquito de Netherlands. Holandés. Oh, holandés. Ok. Holandés. Muy bien. Y puedo entender. No. Sí, oh. Yo quiero hablar en francés. No, no, no. Si quieres. No puedo entender todo, pero puedo entender un poquito. Sí. Ya. Holandés es un poquito similar a alemán. Sí. Un poquito. Ya. Puedes, no sé. Ya. Muy bien. Oh, el próximo día hablamos coreano. Yo quiero aprender. ¿Tú estudias el coreano? No, pero me gustaría. Sí. Antes, cuando trabajaba como azafata de vuelo en el avión, tenía que volar de Dubai a Seúl, Seúl, Dubai, Ok. y tenía una libreta con frases básicas de coreano, pero ya no recuerdo, me he Sí, y olvidado es palabras. muy diferente que el español, el francés, el alemán. Pero sí. Pero lo mejor de Corea, el kimchi. No, la Sí, comida. ya, sí. La comida coreana es muy bueno. Sí. Muy bien. Súper. Buen trabajo. Ah, pues Good el job. éxito, success. Sí, has pasado la prueba. You passed the test. Well, we passed the test. I don't know how we did, but we tried at We least. tried, yes, we did. I'm like sweating so much. Yeah, me too. I was thinking, I was here like, okay, I don't want to be like with this in my hand the whole thing, but Oh, that's but that was hilarious. fun. It Uh, was. okay, what was the hardest for you? Um, I don't know. I thought my Spanish would be a whole lot worse. I'll be You honest. did well. You did very well. Uh, there was definitely some things where I was, it's like, I'm speaking so slowly right now. My mind is like in the YouTube loading. Yeah, no, you did very well. I don't know. Yeah. For me, probably the hardest was French, but I think Mm. because it was a big effort for me to try to speak in German before after so long without using this language, and then Yeah. just switching just like that to another complete language. I don't know. Like I really felt like my brain like I struggling know, to I was the for French. same where it's like you're just stuck. Ah, And it's so frustrating because it's like I want to say this, I wanted to ask you so many yes. things and talk about so many stuff, but I'm like, how to say this, how to say that. Well, Yeah. So I always have my Google Translate pulled up in another window. I'm like, let's cheat a little bit. No, no, yes. good job. Well, that was fun. It's a good experiment. I think it's the very first time in my life that I try to have like a conversation in four different languages with the same person in a row. Yeah. That was really fun. I don't think I'm trying to remember if I've ever
done it like where I actually was speaking with another person, and I don't think I have. Well, no, you gotta challenge. Now we gotta start thinking, okay, who do we know that speaks like, I don't know, 7 languages? Challenge them, no? Yes. No, no, good job. Yeah, thanks for Yeah. the experiment. It's, yeah. It was a lot of fun. I'm so glad you sent me that email. And thanks for accepting. I was so happy when you accepted because yeah, I'm just starting. I mean, I'm always in on video calls and working with languages, but I've never tried to do something just for fun like this. Not like let's just create something. Let's just share an experience, record it, and see how it goes. So yeah. Yeah. Well, I'll be make sure I'll be linking all of your social media when I do post the video. So you should get some traction there. Usually these kind of videos go over well on my channel, so That's so cool. No, thank you so much, Nelly. Yeah, I hope it was fun for you too. Yeah, if you ever want to do anything else any other time, just get in touch or whatever. Some Spanish experiments, doing some online activities can be fun as well. Or I don't know, if I ever improve my Korean, we can add a fifth language on that. yes. Or you Well, ever you feel like learning Russian? We could do that too. yeah, I forgot. I know, yeah, I just know 2 words in Korean. 안녕하세요, it's hello. Hmm. And 감사합니다, which is thank you, formal way. Yes. That's how far I can go. Hello and thank you. That's all I can say. But yeah, and Russian will be fun as well. I just did like a couple of Russian lessons, and I just know пока, пока. I guess. If all you know how to say in a language is goodbye, I think you're doing fine. And yeah, I knew something else, but now it will not come up. It's hard. Oh my. Cool. So Yes. thank you. All right.